Được giao nhiệm vụ ghi lại hành vi của SCP-049, tôi thận trọng tiếp cận phòng quản thúc của nó. Cánh cửa nặng nề mở ra khi tôi bước vào trong. Không gian bao phủ bởi sự im lặng đến đáng sợ. Tôi nghe rõ tiếng bước chân và tiếng thở của mình vang vọng trên các bức tường. SCP-049 đứng ở giữa căn phòng, chiếc áo choàng đen cuồn cuộn bao quanh khiến nó trông bí ẩn gấp bội phần. Mặt nạ mỏ của nó nhìn chằm chằm vào tôi, một lính canh im lặng của cái chết. Khi tôi bắt đầu quan sát, tôi không thể thoát khỏi cảm giác bị theo dõi, như thể đôi mắt của SCP-049 xuyên qua lớp vải mặt nạ của nó, đi sâu vào tâm hồn tôi. Đột nhiên, những tiếng rên khe khẽ vang lên từ góc phòng, khiến tôi rùng mình. Tôi quay lại thì thấy một bóng người đang co ro trong bóng tối, chuyển dịch chậm chạp và khó khăn. Tim tôi đập thình thịch khi nhận ra đó là gì? Một thây ma. SCP-0492, kết quả của thí nghiệm sai lầm của bác sĩ kỳ quái. Trước khi tôi kịp phản ứng, SCP-049 di chuyển với tốc độ cực nhanh, bàn tay đeo găng của nó vươn về phía tôi. Sự hoảng loạn dâng trào trong huyết quản khi tôi loạng choạng lùi lại. Nhưng đã quá muộn, bàn tay của sinh vật ấy giống như băng giá áp vào da tôi, gây ra một cơn lạnh buốt và đau đớn thấu tận xương. Tôi ngã xuống đất, tầm nhìn mờ mịt, chỉ còn thấy bóng tối bao trùm xung quanh mình. Nhưng đúng lúc tôi tưởng chừng như đã mất tất cả thì một điều bất ngờ đã xảy ra. Bóng tối bắt đầu lùi dần, thay vào đó là ánh sáng chói lóa tràn ngập căn phòng. Khi tôi có thể mở mắt trở lại, tôi nhận ra mình không còn ở trong căn phòng quản thúc của SCP-049 nữa. Thay vào đó, tôi thấy mình đang đứng trên một cánh đồng rộng lớn, tắm mình trong ánh nắng ấm áp. Sự bối rối ngập tràn tâm trí, tôi thực sự hoang mang trước sự thay đổi kỳ quái này. Sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp đang gọi mình từ xa. Tôi quay lại thì thấy một bóng người đang tiến lại gần, đường nét của nó bị che khuất bởi ánh sáng rực rỡ. Khi nó đến gần hơn, hình bóng đó trở nên rõ ràng hơn và trước sự ngạc nhiên của tôi nhận ra đó là SCP-049. Nhưng có điều gì đó khác biệt ở nó, không phải là cái nhìn xuyên thấu vào tâm trí, thay vào đó là một cảm giác thanh thản, bình yên. SCP-049 đưa tay về phía tôi, mang lại cảm giác bình yên mà tôi chưa từng biết đến. Và khi tôi đưa tay ra để nhận lấy nó, tôi cảm thấy một hơi ấm lan tỏa khắp người, xua tan nỗi sợ hãi và bất an đã đeo bám tôi bấy lâu nay. Vào khoảnh khắc đó, tâm trí tôi khá hoang mang, không rõ sinh vật ấy muốn làm gì mình. Đột nhiên, tôi thấy đầu mình đau dữ dội. Tôi nhìn SCP-049 đầy sợ hãi rồi hét lên kinh hoàng bởi gã đang cho tay vào đầu của tôi. Ký ức của tôi bị gã lục tung như thể mấy ông bà xem phải một tập review, sau đó phải cố gắng tìm cho trọn bộ để khỏi ức chế. Gã dừng lại vào đêm qua khi tôi đi vui chơi ở quán bar. Chà, SCP-049 muốn biết thông tin về những khu vui chơi ở thế giới bên ngoài hay sao? Nhưng ngay lập tức, mọi thứ được tua nhanh đến thời điểm tôi say xỉn. Phải rồi, đã vui là phải vui hết cỡ như vậy. Khi tôi đang nằm vạ vật trong góc, một đám người bất chợt tiến lại. Chết tiệt, tôi thật sự không còn nhớ gì về chuyện này. Chúng đã tiêm vào mông tôi một liều thuốc kỳ dị. Khoan đã, vậy là tôi đã bị một tổ chức xấu xa tiêm mầm bệnh vào người và chúng muốn tôi lây nhiễm cho tổ chức SCP. Mầm bệnh này có thể thoát được phần quét của bộ phận an ninh, chứng tỏ chúng đã phải tính toán rất thận trọng. Chỉ tiếc là chúng không biết rằng hôm nay tôi gặp SCP-049, bác sĩ của mầm bệnh. SCP-049 nhìn tôi, đôi mắt đen xì, màu quạ của gã gào lên những âm thanh quỷ dị khiến tôi sợ hãi mà choàng tỉnh. Ngay sau đó tôi nhận ra mình vẫn đang ở phòng giam của SCP-049. Thuốc mê có lẽ đã hết tác dụng. Tôi chỉ cảm thấy đau đớn kinh hoàng khi cơ thể bị sinh vật quỷ dị kia mổ xẻ. Tôi tính giãy giụa nhưng những cái xác sống của gã đã giữ chặt lấy các bộ phận. Với sự chứng kiến của bản thân, tôi thấy một ống xi lanh chứa đầy mầm bệnh được đưa ra ngoài, rồi mọi thứ chìm vào trong bóng tối. Tôi giật mình tỉnh giấc, thấy mình đang ở trong văn phòng cá nhân. Giấc mơ vừa rồi thật đáng sợ, chân thực đến từng chi tiết. Quả là một trải nghiệm quỷ dị. Tôi vội vàng cầm sổ tài liệu để tới phòng giam SCP-049. Thế nhưng, khi mở sổ để kiểm tra lại thông tin, tôi ngỡ ngàng khi thấy số liệu đã được thống kê đầy đủ và ở giữa cuốn sổ là bức hình cơ thể tôi bị SCP-049 phẫu thuật. Tasked with recording SCP-049's behavior, I cautiously approached its containment room, the heavy door opening as I stepped inside.
The space was covered in terrifying silence. I clearly heard my footsteps and breathing echoing on the walls. SCP-049 stood in the middle of the room, a billowing black cloak surrounding it, making it appear even more mysterious. Its beaked mask stared at me, a silent sentinel of death. As I began to observe, I could not escape the feeling of being watched, as if SCP-049's eyes penetrated the fabric of its mask, deep into my soul. Suddenly, soft moans rang out from the corner of the room, making me shiver. I turned around and saw a figure huddled in the dark, moving slowly and with difficulty. My heart pounded as I realized what it was, a zombie, SCP-049-2, the result of a bizarre doctor's experiment gone wrong. Before I could react, SCP-049 moved at lightning speed, its gloved hand reaching towards me. Panic surged through my veins as I staggered back, but it was too late. The creature's hand was like ice pressed against my skin, causing a cold and pain that penetrated to my bones. I fell to the ground. My vision blurred, I could only see darkness surrounding me. But just when I thought I had lost everything, something unexpected happened. The darkness began to recede, replaced by a bright light filling the room. When my eyes were able to open again, I realized I was no longer in SCP-049's containment room. Instead, I found myself standing in a vast field, bathed in warm sunlight. Confusion filled my mind. I was truly bewildered by this strange change. Then, I heard a gentle and warm voice calling me from afar. I turned around and saw a figure approaching, its outline obscured by the bright light. As it got closer, the figure became clearer, and to my surprise, I realized it was SCP-049. But there was something different about it, not a piercing insight into the mind, but instead a feeling of serenity, of peace. SCP-049 reached out towards me, bringing a sense of peace I had never known. And when I reached out to receive it, I felt a warmth spread throughout my body, dispelling the fear and insecurity that had haunted me for so long. At that moment, my mind was quite confused, not sure what that creature wanted to do to me. Suddenly, I felt a severe pain in my head. I looked at SCP-049 in fear and then screamed in horror because he was putting his hand on my head. My memories were rummaged through by him as if you had to read a review of the book, you had to try to find the whole set to avoid frustration. He stopped by last night, when I was out at the bar. Well, SCP-049 wants information about amusement parks in the outside world. But immediately, everything fast-forwarded to when I was drunk. That's right, if you're happy, you have to be like that. While I was lying in the corner, a group of people suddenly approached. Damn, I really don't remember anything about this. They injected me with a strange dose of medicine in my butt. Wait, so, I was injected with a pathogen by an evil organization and they wanted me to infect the SCP organization. This pathogen can escape the security department scanning, proving that they had to calculate very carefully. It's just a pity that he didn't know that today, I met SCP-049, the pathogen doctor. SCP-049 looked at me, his dark eyes and crow's beak screamed evil sounds that scared me and made me wake up. Immediately after that, I realized that I was still in SCP-049's cell, the anesthesia had probably worn off, I only felt terrible pain when my body was dissected by that monstrous creature. I tried to struggle, but his living corpses held my body tightly. With my own witness, I saw a cylinder filled with pathogens being taken out and then everything went dark. I suddenly woke up and found myself in my personal office. The dream just now was so scary, true to every detail. What a surreal experience. I quickly took the document book to go to SCP-049's cell. However, when I opened the book to check the information, I was surprised to see that the data had been fully counted. Tie-in in between the notebook and the picture of my body being operated on by SCP-049.